motivation nila ba kasi may mga information kita nga wala nila ba di ba meron at least ang mga information tapos hindi ano ba lang hindi informative nga information nga ma'am amo ni amo do amo ni sa diin ano. So evaluating student needs and wants regularly tapos na connecting with parents to help meet specific student needs. Connected to with parents amo ni ginatawag na nga meeting bala sa mga parents. PTA meeting. Parents teacher. Amo na sa ginatawag may ginatawag ang ano nga PTA meeting kay hindi lang kita ang tupad permis ang ating nga mga estudyante. Kundi ang mga ginikanan man. Kaya mga behaviors ang mga bata, ang ginikanan lang gid ang nakabalo. Pag wala ka sa mga nakabalo. Especially sa mga BSED, kamo, feature, kamo BSED, dapat dinigit ang mga behaviors sa inyong mga bata kasi may mabunan bala sa inyo nga mga kabataan kay vertica ano sang inyong mga student kay mga bata kaya way pa mga buot amo na dapat ang aton nga attention na gid sa permis sa ila kang bata mabaya prepare to try new things with students regularly dapat hindi lang ano amo ni pagkasunod daw amo man ni Japon dapat maging productive man tabala nga may lain naman ta nga pagwa sa atong mga estudyante or mga gimmick naman ta nga ano and thank you very much. Several important principles involved in the humanistic learning theory that all lead to self-actualization. Self-actualization rather is when all your needs are met, you become the best you can and you are fulfilled. So kung natag mong best mo as a teacher sa iyong mga students or bagong sinabi sa mga miskan gamay lang ang mga learnings, you can treat yourself as success or na-fulfill mo ang mga needs sa mga students. Example ba, natudlo ka din sa college tapos imo bitanan nga students nga advisory is na ano na ba, na licensed professional. Diba? Maging proud naman kay sa kama sa material way nila sa ilang success. Diba? So, the role of teacher and student in humanistic learning theory is, in the humanistic learning theory, teachers and students have specific rules for success. The overall role of the teacher is to be a facilitator and role model, not necessarily to be one doing the teacher. So, kita nga mga teacher, kita lang niya ang foundation sa knowledge sa student nga maka-learn sila. So kung wala tabi may ano ko sa inyo mga isa ka thoughts, you cannot give if you cannot have. Paano ka makahatag kung wala ka man? Di ba? Amo na ninyo ipaminsan someday nga dapat may aragit tayo prior knowledge kay para makashare ta sa aton nga sa aton nga future students someday. So the role of the teacher includes teach learning skills. Good teachers in humanistic learning theory focus on helping students develop learning skills. Students are responsible for learning choices, so helping them understand the best ways to learn is key to their success. Provide motivation for classroom tasks, and humanistic learning focuses on engagement. So teachers need to provide motivation and exciting activities to help students feel engaged about learning. So, kita ang mga teacher dapat matang motivation. Sa pamamaano, kada din isang light mo sa munang amo ni. Di ba nakatag sa ilang motivation nga amo na ay si ma'am amo nga lang dali sa muna pigado man at least nakasubong din sa subong di ba amo na. So, ang student ta hindi ta pwede nga may aratang ginatawag nga favoritism kay kalain di ba kalain kag dapat wala sa no one students left behind sa inyong klase. Dapat fair kamutanan, fairness inyo kapag treat sa ila and also dapat ma-engage sila sa mga activities hindi nga siya to nag-intrat tapos siya naman luwat, di ba? Dapat give chance to others, di ba? Kalain na lang akong kaya kabalo ko tanang tamay talent nga ginatago kaso na lang kay tungod na wala self-confidence sa kawali. Ang kulang na nagabala is to boost na sila confident as in kay syempre ang iba di sa social anxiety
Like, may naka-experience, sabi sa unang amin, tapos ang negative feedback sa iya, ang normal na lang sa aton. So, humanistic approach examples in education. Some examples of humanistic education in action include teacher can help students set learning goals at the beginning of the year and then help design pathways for students to reach their goals. Students are in charge of their learning and teachers can help steer them in the right direction. When we say pathways, kita ang alagyan. Di ba? Kita ang alagyan sa ilang mga handle, sa ilang mga dreams in life, kag sa mga ilang mga sa mga right direction, hindi nga kita pa ang gatudlo sa ila sa mga malain. Kita man mismo ang babalikan. So, best practices from humanistic theory to bring to your classroom is 1. Making time to collaborate with with other educators. O, kita, educators. Dapat, hindi sa nga maglainanay, tabuot. Kita most of the time nga niya siya, nga maglainanay, hindi ba buot, hindi na malikawan. And most of makita ko lang na buot sa i-major gid. Kaya syempre lang bawanay, natanya mo. Gabi na. As in. Once nga standard ka sa saot, may araw ka mas standard sa saot. Yes. Kung ang mali, sa pagka ikaw malid, tapos na mo nga hindi conforme sa imong intendo. Siyempre, biskan magapulig ka, nga mapanami inyo, nga performance, naglain, kinaglainanin ka mo buot. Diba? Huwag ka cooperate ang isa kag isa. So, sa mo na nga mga, it's kalain sa aton. Kasi strategy, hindi na yan, pwede nga na. So, kung magalain na na buot, ichidanay na lang kasi syempre college naman ta. So, kung amo na sa yabi, babay isa. Kaya iyan na yabi. May araw naman tayo isa-isa kay. Because you are the leader of your own self, your own life. Kung mali mo na yun, kung maamo ka na, di ba? Kaya mo man na. Di ba? Kung ano man biya, whether it's positive or negative feedback, ang mo dason, syempre imo na yung desisyon sa imo mabalik. Di ba? Students are always looking for ways to improve their methods to help students thrive in their classroom. So, marami na yung ginatawag nga strategy ang aton nga mga teacher kung paano sila magkatag sa proper tawag sini nang nami balang solusyon sa ilang students nga paano sila maging productive when it comes sa ilang pagtudlo. So the idea of student-centered learning is an example of humanistic learning theory in action. It's valuable for current and aspiring educators alike to learn about student-centered education and other humanistic approaches to use in their classroom. So these approaches can be vital in helping students truly learn and succeed in their education. Learn more about humanistic learning theory and discover how it can be implemented in the classroom. So next is the humanist theory in education. In history, humanist psychology is an outlook of system of thought that focuses on human beings rather than supernatural or divine insight. This system stresses that human beings are inherently good and that basic needs are vital to learn at to human behaviors. So, ang humanist theory of learning is outlook na nisa sang kung paano ta mag-focus sa ating students, kung paano ta mag-atag sa mga lessons, kung ano nga strategy ta nga para maka-learn sila. So humanist psychology also focuses on finding rational ways to solve these human problems. At its root, the psychology of humanism focuses on human virtue. It has been an important movement throughout history from Greek and Latin roots to Renaissance and now modern revivals. So this theory and approach in education takes root in humanistic psychology with the key concepts focusing on the idea that children are good at the core and that education should focus on rational ways to teach the whole child. So this theory states that the student is the authority on how they learn and that all their needs should be met in order for them to learn. So dapat gani ang students kag ang teacher dapat may sila nga ginatawag nga naka-communicate, di sila bilang naka-communicate or
connection din sila ka sa isa't isa kay para ma-fulfill sang needs, ma-fulfill sang maestra ang needs sang estudyante. So for example, a student who is hungry won't have as much attention to give to learning. So schools offers meals to students so that need is met and they can focus on education. So kung gutom, di ba ang bata, hindi man sila ka-focus, di ba? Di ba kung gutom ka, hindi ka ka-focus, hindi ka ka-diyo, doon ginatamad ka per me. So, the humanistic theory approach engage social skills, feelings, intellect, artistic skills, practical skills, and more as part of their education. Self-esteem goals and full autonomy are key learning elements in the humanistic learning theory. So, need to get ang social skills, ang aton nga, and Personal intelligence. skills. So, aton nga feelings, intellect, and artistic skills. Dapat umayarat ang mga ginatago, ang mga talent, dapat ipakita tagit. So, practical skills, like mga kung series kami, TikTok ka, di ba, na-involve ka na sa social media, social media rather. So, the humanistic learning theory was developed by Abraham Maslow. Ang humanistic learning theory ko no, was developed by Abraham Maslow, Carl Rogers, and James F. T. Bugenthal in early 1900s. Basta mo na 1900s ko. Humanism was a response to the common educational theories at the time, which were behaviorism and psychoanalysis. Abraham Maslow is considered the father of the movement, with Carl Rogers and James F. T. Bugenthal adding to psychology later down the line. So, ang aton nga mga report, connect lang magyapon sa sa mga behaviorism, psychoanalysis, konektado, ligitanan. So, Maslow and the humanists believe that behaviorism and other psychological psychology theories had a negative perceptions of learners. For example, operant conditioning in behaviorism psychology suggested that students only acted in a good or a bad manner because of the reward or punishment and could be trained based on that desire for a reward. So may arat na ginatawag na pakita bala kay for may ginalagas nga reward or lain ang intention kay may paabot. Kitabi, di ba, gabako-bako ta eskwela for makabato ta positive grades, mga tag-as, medals, So, are, nandun naka-focus sa aton nga goal or will. Di ba, din sa masulod ang nga baka-bakaan ta kay tungod at the end of the day, kita man dyan kung ma-rewardan sa aton nga pursue nga sacrifice nga mga efforts ta nga mabaywan. So, Maslow and humanistic psychology suggest that students are innately good at So, this belief that humans are driven by feelings causes educators who understand humanistic psychology to focus on the underlying human emotional issues when they see bad behavior, not to just punish the bad behavior. So, amo ni ko no nga hindi buot sing ganon kung may aras nang ginapakita nga bad behavior, din siya, i-punish. Which is madugaan pag nila pagka lain batasan kung di ba kung ginatolerate ang mga behavior sige pag So kung amo na may arata dapat method of advice nga amo na sa lang ginahin mo hindi tsakto. So the humanistic learning theory developed further and harnesses the idea that if students are upset, sad, or distressed, they're less likely to be able to focus on learning. Kung may ginamatsyag ta, di ba, mga anxiety, depression, di ba, hindi ka focus. Kung wala na gana sa tanan, di ba, breakdown, muna, na pwede na ka-relapse, kaya mo ni, That's just na. Di ba? So kung amo na, abot lagit sa as a future indicator, abot lagit sa aton nga mga maestra or maestro someday
nga mag-handle sa amo nga bata nga may ginabatsyag muna. So dapat kita nga mga maestra nga imong kita way or maging counselor ta sa ilang biskan pa paano, biskan sa emotional na lang nila as emotional support na lang nila, mabuligan ta sila. So the humanistic learning theory develop further and harnesses chapter na ni, nabas mo na ni. Una na, emotions are the center of humanism psychology. Ang ano di ko no, ang center di ko no sa humanism psychology is our emotions. So dapat kung example be, kung hindi kami ano sa imong klase, syempre hindi pa maganaan imong mga students, di ba? Basta po sa na kung hindi kami productive na ano kada hindi ka nabi ng informative na teach classes sa maestra, so wala gid Japon sa may mga tunan ni mga students kung wala may kapamati, di ba? Correct? Next is the principle report. Sigmund Freud, he was an Austrian neurologist and founder of psychoanalysis. Freud's psychosexual theory states the need to satisfy basic biological needs, also known as the theory of libidinal development. So, ari na yung kinatawag nga halin sa infant to adolescent nga development. So, what does psychic energy refer to? Refers to biologically based instinctual drives that energize behavior, thoughts, and feelings. Ang mga instinct bala sa ating nga behavior, sa ating nga thoughts, and feeling of emotions ta. So, what is erogenous zones? Are the areas of body that become erotically sensitive in successive stages of development. It is through this premise that the personality structure of human beings also influence. Kaya influence siya sa ating environment kung sa dito na belong sa mga ano. So there are stages of psychosexual which are oral, anal, phallic, genital. So familiar na ka muna kayo tungkol sa ano na sa inyong field of specializations which is decent. Inyo na major. So psychosexual stages development, example of Freud's psychosexual stages of development is a baby loves her dummy and always wants it in her mouth. Freud would say that she is in the oral fixation stage of her development since she always has to have something in her mouth. So, next is, you can leave an example. Good teachers are always looking for ways to improve their methods to help students thrive in their classroom. Different learning theories and techniques help teachers connect with different students based on their learning styles and abilities. Teaching strategies that are student-centered often have great success in helping students learn and grow better. Learning-centered approaches place the student as the authority in the educational settings, helping ensure that they are